ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंदे हां हैडलाइनस के नाल। राष्ट्रपति बाइडेन ਅਤੇ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ने मुलाकात दौरान रूस ਅਤੇ यूक्रेन के विचकार चल रही जंग बारे की गलबात। बाइडेन ने यूक्रेन ਨੂੰ फौजी सहायता जारी रखण ਦਾ ਕੀਤਾ है ऐलान। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਿਵਲ ਫਰਾਡ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨਕਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਟ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਚਿੰਤਤ। ओंटारियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਤਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। And Russian tanks rolled over the border toward Kyiv. There were those who thought Ukraine wouldn't survive for a month. So no one should forget that for you to be here today, again today, nearly 2 years later, and for Ukraine to stand strong and free is an enormous victory already. Putin has failed in his effort to subjugate Ukraine. The brave people of Ukraine have defied Putin's will at every turn, backed by the strong and unwavering support of the United States and our allies and partners in more than 50 nations in Europe and the Indo-Pacific. And Ukraine will emerge from this war proud, free, and firmly rooted in the West unless we walk away. The American people can be and should be incredibly proud of the part they played in supporting Ukraine's success. We'll continue to supply Ukraine with critical weapons and equipment as long as we can, including $200 million I just approved today in a critical needed equipment, additional air defense interceptors, artillery, and ammunition. But without supplemental funding, we're rapidly coming to an end of our ability to help Ukraine respond to the urgent operational demands that it has. Putin is banking on the United States failing to deliver for Ukraine. We must prove him wrong. The United States and Congress must, as I asked last week, it's stunning that we've gotten to this point. You know, we need to fully appreciate how it's wrong, how this is being viewed around the world and being used by Russia. Russian loyalists in Moscow celebrated when Republicans voted to block Ukraine's aid last week. The host of a Kremlin-run show literally said, and I quote, "Well done, Republicans. That's good for us." End of quote. Let me say that again. This host of a Kremlin-run show said, "Well done, Republicans. That's good for us." ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਫਰਾਡ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਿਵਲ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਟਰੰਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬਾਈਡਨ ਉੱਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। In the history of the world, the United States Congress, and the House Republican majority is moving the ball forward to continue to lead. I do want to talk about just very briefly this healthcare bill, because this is a big thing. I'm really grateful to Chairwoman Kathy McMorris Rodgers and Energy and Commerce the committee, her committee, for their leadership on this important issue. On top of spending $15,000 more annually just to afford basic goods, American families, we all know right now, are struggling. And they have to contend now, of course, with needlessly opaque, inefficient, and an unaffordable healthcare system. We have to do something about that. So the Lower Cost, More Transparency Act that we'll pass is our House Republicans making good on our efforts to bring down the cost of healthcare and empower American people to make their own healthcare decisions and not have the government and bureaucrats in the way. The bill is a broad, bipartisan supported piece of legislation. It arms patients with accurate and transparent information about the cost and care of prescription drugs. That's a big deal, as you've heard discussed here. It supports community health care centers and preserves Medicaid for hospitals that serve rural communities. Many of them I represent in my district in Louisiana. And this is a critical and necessary assistance for rural healthcare providers. Make no mistake about that. And also, this bill is going to expand access to generics and lower cost or lower out-of-pocket costs for our seniors. And they desperately need that relief, and we all know it. And here's the kicker. As was noted, the entire package is fully offset. And so it actually reduces the deficit by more than $700 million. What a concept. House Republicans are committed to making healthcare more affordable and prices more transparent, and we are committed to doing so in a manner that is fiscally responsible and improves care for our constituents. So we'll be happy to pass that. The impeachment inquiry is necessary now, as Whip Emmer just explained, because we've come to this impasse where following the facts where they lead is hitting a stone wall, because the White House is impeding that investigation now. They're not allowing witnesses to come. ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮਨ ਦੀ ਹਾਊਥੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। We are continuing to take the situation in the Red Sea extremely seriously. There should be no doubt about that. The actions that we've seen from these Houthi forces are destabilizing. They're dangerous and clearly a flagrant violation of international law. And so this is an international problem that requires an international solution. We do continue to consult closely with our international allies and partners on implementing a maritime task force. I don't have any specific announcements to make today, and we will have more to provide in the near future. But as you highlight, we do continue to patrol the international waterways throughout the region to support freedom of navigation and efforts to ensure safety, security, and stability. The only other thing I'd say on that, as we've demonstrated in the past, is that our military will not hesitate to take action where we deem it necessary and appropriate, including to protect against actions in the maritime domain that could threaten our forces. I'm not aware of any specific companies requesting, but as you know, as evidenced last night, our ships will respond to distress calls. And certainly we'll continue to work with our allies and partners in the region to, again, support freedom of navigation and security and stability in the region. But just in terms of background, as I understand it, yesterday around 4 p.m. Eastern Time or midnight Yemen time, the motor vessel Strinda, which is a Norwegian-flagged vessel, was attacked while passing through the Bab el-Mandeb by what appears to be an anti-ship cruise missile launched from a Houthi-controlled area of Yemen. They reported a fire on board. We're not aware of any casualties. At the time of the attack, there were no U.S. ships in the vicinity.
but the USS Mason did respond to Strinda's Mayday call. At the time, it was approximately 90 nautical miles away when the attack occurred. The Mason was prepared to render assistance. Ultimately, though, it was determined that it was not required. ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਆਸਕਰ 2024 ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ 9/11 ਦੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਉਹ ਵੀ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਥੀਮਸ ਨੇ, ਕਈ ਪਲਾਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਰੈਡ ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਬੀਅਰਡ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਰਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਇਨ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰਾਇਨ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਮਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਵੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਾੜੀ ਸਜਾ ਦੇਣੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਜਾ ਕੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ 9/11। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਇਨ ਨੇ, ਕਿ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ americansickfilm.com, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਓ americansickfilm.com ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਐਲਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਲਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਐਲਿਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। That's at the very end of this thing. That's when they could start thinking about Mr. Ellis or any other suspect they might have in custody, is when he's under control. And we know Mr. Ellis, at least in a prior situation from 2015, he used a ruse. He used a ruse when he told them, give them 2 sets or lengthen the handcuffs, and then he used it to try to get whatever drugs he had in his pocket out of the pocket. The officers here, Burbank and Collins, they said they didn't hear him say, I can't breathe.
Necessary means instruction 31. Necessary means that under the circumstances as it reasonably appeared to the actor at the time. And that's a subjective determination. They went through the process. They went through the quantum of force as they were trained, as the experts trained in this state. And the amount of force being reasonable to affect the lawful purpose being the arrest. Under lawful imprisonment, which the state is relied upon for a conviction. The use of force upon or towards a person of another is lawful when necessarily used by a peace officer in the performance of his legal duty. Again, we know it was necessary in this particular case, and again, they followed the law. And it's really important to remember, amongst other things, it's a defense to a charge of murder or manslaughter that the homicide was excusable as defined in this instruction, and is excusable when committed by accident or misfortune in doing any lawful act by lawful means, without criminal negligence or without any lawful intent. The testimony, the manuals, the instructions, all indicate that what they were trying to do here was with lawful means, and the state hasn't shown otherwise. And again, it's not for us to show that it was lawful, it's for them to show that it was unlawful. And they haven't done this in this case. You know, sometimes things happen. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਮੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ 1950 ਤੋਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1954 ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਟਾਲੌਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। We want to create designs that can actually be built quickly and can be built cheaply without compromising on quality or sustainability. It's also going to ensure that people who live in these homes have reduced power bills month to month and can continue to manage with the cost of living. It's really exciting to me because we're going to embrace new technologies that exist today in an effort to scale them up. We expect there will be significant space for modular home designs, for panelization, for mass timber, and potentially even 3D printing, depending on what the consultation tells us. To give you a sense of who this is going to help, beyond the residents who will live in the homes that are built more quickly, think about nonprofit developers who are seeking to deal with the rising cost of building. And to be able to have access to a design off the shelf provided by the government is going to reduce the cost of hiring their own architect, and it's going to allow them to speed up the process of approvals through CMHC's application process. Think about larger scale developers who will be dealing with reduced costs and efficiencies achieved with economies of scale when they're able to produce more of the same product over time. It's also going to incentivize those who are thinking of investing in home building factories to make that investment when there's a greater degree of certainty around the demand that's going to exist for those who will be looking to build at scale. And finally, it's going to help new players get into the sector. When you look at the cost of hiring that person who will provide the design for you and the time that it will take, someone who is thinking of starting a development company is facing a lot of barriers to entry. By providing a catalog of pre-approved designs, we're going to reduce the cost and time to build, making it easier for individuals and small companies who are looking to get into the business of home building to actually take that next step. So beginning in January, we will be launching a consultation hearing from home builders, from provinces and territories, from cities, from nonprofits, from Indigenous leadership, and from others who have a say in this conversation. I'm extremely excited about the impact that it's going to have and looking forward to moving forward with a concrete way to help build more homes faster in an effort to help address Canada's national housing crisis. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਘਟ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। October 7th, we have recognized the terrorist attack by Hamas that killed well over 1,000 innocent Israelis, and we have recognized Israel's right to defend itself. But at the same time, the cost of justice cannot be the continued suffering of all Palestinian civilians. That is why we're continuing to put forward, including today in a statement with Australia and New Zealand, a strong and clear Canadian position that we will continue to work with allies around the world on moving towards a two-state solution with peace for Israelis and peace for Palestinians living side by side. We must recognize that what is unfolding before our eyes will only enhance the cycle of violence. This will not lead to the durable defeat of Hamas, which is necessary, and the threat that it poses to Israel. With the future of Israelis and Palestinians in mind, Canada is joining the international call for a humanitarian ceasefire. We have done so in a joint statement with Australia and New Zealand earlier today, and we have done so this afternoon at the UN. We're not naive. This ceasefire cannot be one-sided. Hamas continues to hold hostages, use civilians as shields, and attack Israel. Hostages must be released immediately. Civilians must be protected, and foreign nationals, including, of course, Canadians, must be allowed to leave Gaza. Hamas must lay down its weapons. At the same time, we must urgently and seriously commit ourselves to working with Israelis, Palestinians, and other partners towards a just and lasting peace. ਕੈਲੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਗਰੋਂ 57 ਸਾਲ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਮਲਵਾਨ ਅਤੇ ਮਿਲਵਿਕ ਡਰਾਈਵਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। I really don't have any information with respect to that. I'm sorry. Are you able to give us more information on the victim? So all I can say is it's a male in his 20s. As I said, it's still very, very early in the investigation. That's the kind of information we'd like to hear from any witnesses or if anybody has any video footage. We don't believe right now that the public is at any risk, but we are asking for the public's help. So all I can say is that we do have one person in custody at this time, but any information from the public would be greatly appreciated. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਲਾਨ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਿਵਲ ਫਰਾਡ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨਕਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਟ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਚਿੰਤਤ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਤਲ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।